ওকে, সো আমরা করছিলাম হচ্ছে mstat cfqs from 21। আচ্ছা দেখো, এটা হচ্ছে ফোর্স অন আ কার্ভড ওয়্যার। ওকে, ইন ম্যাগনেটিক ফিল্ড। এটার ব্যাপারটা হচ্ছে এই রকম, ধরো আমার কাছে একটা কার্ভড ওয়্যার আছে লাইক দিস, এ টু বি। এবার এটার মধ্যে কারেন্ট যাচ্ছে আই। এবার আমি একটা ইম্যাজিনারি স্ট্রেট লাইন দিয়ে এ থেকে বি কানেক্ট করলাম। ওকে, অ্যান্ড আমি বললাম যে আই কারেন্টটা গিয়ে এখানে আই কারেন্টটা রিটার্ন করে আসছে। ক্লিয়ার? ওকে, এতে নাও দিস বিকামস আ লুপ। ওকে, এবার একটা ইউনিফর্ম ম্যাগনেটিক ফিল্ডে আমরা কি জানি, একটা লুপের ওপর ফোর্স কী হয়, 0, তাই তো? ওকে, তাহলে আমরা বলতে পারি ফোর্সের ম্যাগনিটিউডটা কি, ইন্টিগ্রাল আই ডিএল ক্রস বি, রাইট, অন আ লুপ ইজ 0। তাহলে এটাকে আমরা কি লিখতে পারি, আই ইন্টিগ্রাল ডিএল ক্রস বি ফ্রম এ টু বি প্লাস আই ইন্টিগ্রাল ডিএল ক্রস বি ফ্রম বি টু এ। এটা হচ্ছে গিয়ে ধরো এই লুপটাকে ধরো আমি বলছি সি নাম দিচ্ছি, আর এটা হচ্ছে স্ট্রেট লাইনটা। তাহলে এটা হচ্ছে ওভার দ্য লুপ সি, এ টু বি গেল, আর বি টু এ রিটার্ন করলো ওভার দ্য স্ট্রেট লাইন। ঠিক আছে, অ্যালং দ্য স্ট্রেট লাইন। ওকে, দিস ইজ ইকুয়ালস টু 0। ওকে, তাহলে আমরা এখান থেকে কি বলতে পারি, আমরা বলতে পারি আই ডিএল ক্রস বি A to B on C is equal to minus I dl cross B along the straight line from B to A. এবার মাইনাসটা অ্যাবজর্ব করিয়ে দিলে it becomes A to B. So I dl cross B from A to B along the curve C is equal to I A to B along the straight line dl cross b। ওকে, তার মানে এটা হচ্ছে এ থেকে, তার মানে অ্যাকচুয়ালি কি দাঁড়ালো, এখান থেকে দেখো এ থেকে বিতে যদি কারেন্ট আইটা যায় তাহলে সি পাথে, তাহলে ওর ওপর যা ফোর্স অ্যাক্ট করবে, এ থেকে বিতেই যদি কারেন্টটা যায় একটা স্ট্রেট লাইন পাতে, তাহলে ওর ওপর একই ফোর্স অ্যাক্ট করবে। ক্লিয়ার? ওকে, তার মানে আমি এরকম একটা ভেবে নিতে পারি কি, একটা এই যে এই স্ট্রেট লাইন পাথটাতে আই যাচ্ছে। ক্লিয়ার? ইম্যাজিন করে নিতে পারি এ থেকে বিতে আই যাচ্ছে, তাহলেও স্ট্রেট লাইন পাথটাতে এ থেকে বিতে আই গেলে ওর ওপর সেম ফোর্স অ্যাক্ট করবে। ক্লিয়ার? তার মানে একটা কার্ভ ওয়্যারের ওপর ফোর্সটা ইউনিফর্ম ম্যাগনেটিক ফিল্ডে কী হয়, ওর এন্ড দুটোকে আমি যদি একটা ইম্যাজিনারি স্ট্রেট লাইন দিয়ে কানেক্ট করে দিই, তাহলে তার ওপর যা ফোর্স সেটাই। ওকে, এটাই হচ্ছে থিওরিটা। তাহলে এখানে আমরা কি বলবো, আমরা বলবো হচ্ছে এরকম একটা কার্ভড ওয়্যার আছে, এর ওয়েভ লেন্থ, এর একটা সাইনোসয়েডাল ওয়েভের মতো আছে, তাহলে ওয়েভ লেন্থ ল্যামডা। তাহলে এর দুটো এন্ডকে আমরা একটা স্ট্রেট লাইন দিয়ে কানেক্ট করা মানে কি, অ্যাকচুয়ালি আই এম কানেক্টিং লাইক দিস, এই যে স্ট্রেট লাইন দিয়ে কানেক্ট করছি। ক্লিয়ার? দুটো এন্ডকে, ইনিশিয়াল আর ফাইনাল পয়েন্টকে, যার লেন্থটা ল্যামডা। এবার আমরা ফোর্স মানে কি জানি, বিল, তাহলে এখানটায় কি সিম্পল বিআই ল্যামডা। ওকে, অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট। ক্লিয়ার? ওকে, এর মধ্যে আই কারেন্ট যাচ্ছে অ্যাকচুয়ালি, তার মানে আমরা ইম্যাজিনারি ভাবতে পারি কারেন্টটা অ্যাকচুয়ালি এই দিকে যাচ্ছে, স্ট্রেট লাইনে যাচ্ছে। ক্লিয়ার? ওকে, অ্যাকচুয়ালি অ্যালং দ্য কার্ভড ওয়্যার কারেন্টটা যাচ্ছে। ওকে, ঠিক আছে। ওকে, 22 ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইনসাইড, এটা হচ্ছে অ্যাম্পিয়ার সার্কিউটার লয়ের কেস। ওকে,
inside a cylinder having current density J equals kr. ধরো এখানটায় এটা লেন্থটা ধরো ক্যাপিটাল আর, তাহলে আর ডিস্টেন্স দূরে একটা পয়েন্টে ম্যাগনেটিক ফিল্ড আমাকে ক্যালকুলেট করতে হবে। ফার্স্ট অফ অল আমাকে এর মধ্যে দিয়ে এনক্লোজড কারেন্টটা ভাবতে হবে, ওকে, এইটুকুর মধ্যে দিয়ে। ওকে, তাহলে কারেন্টটা আমরা কি করে ক্যালকুলেট করব? আমরা জানি আই এনক্লোজড উইল বি ইকুয়ালস ইন্টিগ্রাল জে ডিএস। ওকে, এবার এর মধ্যে দিয়ে অ্যাকচুয়ালি কি হবে, এটা তো হচ্ছে গিয়ে তাহলে আমরা আর ডিস্টেন্স ধরে জে এর ভ্যালুটা পেয়েছি, তাহলে আমরা একটা স্ট্রিপ কনসিডার করি ফার্স্টে, ঠিক আছে? ওকে, অফ লেন্থ মানে এখানে আর নিয়েছি, তাহলে আর প্লাস ডিআর, লেট আস কনসিডার আ স্ট্রিপ লাইক দিস, আর রেডিয়াস আর ডিআর উইডথের। তাহলে এর মধ্যে দিয়ে আগে কারেন্টটা বার করব ডিআর উইডথে, ঠিক আছে? ক্লিয়ার? ওকে, তাহলে এই একটা স্ট্রিপের মধ্যে দিয়ে যদি আমি কারেন্টটা বার করতে, এটার মধ্যে দিয়ে কারেন্টটা হচ্ছে জে ডিএস। ওকে, তাহলে কি আমি এখান থেকে ইন্টিগ্রেট যদি করি 0 to r, তাহলেই আমি কি এই পুরোটার মধ্যে দিয়ে কি কারেন্টটা পেয়ে যাব, কারণ আমি এই পুরো জিনিসটাকে কীরকম অনেকগুলো স্ট্রিপে কি সাব ডিভাইড করতে পারি। ক্লিয়ার? ওকে, এবার এই স্ট্রিপের এরিয়াটা কত হয়? স্ট্রিপের এরিয়াটা হয় আমরা জানি 2 পাই আর ডিআর। ওকে, তাহলে জে ইন্টু 2 পাই আর ডিআর এই স্ট্রিপটার মধ্যে দিয়ে কারেন্ট, তাহলে এরকম অল সাচ স্ট্রিপ আমরা যদি করি, ইন্টিগ্রেট করি, তাহলেই কি আমরা এর মধ্যে দিয়ে টোটাল কারেন্টটা পেয়ে যাব। সো ইট ইজ কে আর ইন্টু 2 পাই আর ডিআর from 0 to r. So it becomes I enclosed becomes 2 pi k constant r squared dr from 0 to r. তাহলে I enclosed হবে 2 pi k r cube by 3. Now আমরা টোটাল কারেন্ট যেটা যাচ্ছে এর মধ্যে দিয়ে সেটাকে যদি বলি I, তাহলে আই ইকুয়ালস আমরা কি লিখতে পারি? এখান থেকে আমরা লিখতে পারি আই ইকুয়ালস 0 টু ক্যাপিটাল আর জেডিএস, তার মানে হচ্ছে গিয়ে কে আর ইন্টু 2 পাই আর ডিআর 0 টু ক্যাপিটাল আর। সো ইট বিকামস 2 পাই কে আর স্কোয়ার ডিআর 0 টু ক্যাপিটাল আর। সো ইট বিকামস 2 pi k r cube by 3. তাহলে k এর ভ্যালুটা আই এম গেটিং 3i by 2 pi r cube. So put k here, so I get I enclosed as 2 pi by 3 into 3i by 2 pi r cube into small r cube. That means 2 pi and 2 pi gone, 3 and 3 gone. So I am getting I r cube by capital R cube. This is I enclosed. बस এবার তো অ্যাম্পিয়ার সার্কিউটের ল, সিম্পল। তো অ্যাম্পিয়ার সার্কিউটের ল কি বলছে আমাকে? ক্লোজড ইন্টিগ্রাল বি ডট ডিএল is mu naught I enclosed. So it is b dl cos 0 degree by symmetry mu naught I r cube by r cube. So b বাইরে চলে গেলে ইন্টিগ্রাল ডিএল by symmetry mu naught I r cube by r capital R cube. So it b into 2 pi r, the circumference of this loop. Okay, so mu naught I r cube by r cube. So it will come out to be b equals mu naught I r square by 2 pi r cube. It will be like this. Okay, fine. Now let's move to 23.
circular loop B axial is half of B center. এটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট একটা প্রবলেম, এটা বারবার করে আসে। তাহলে এটা মিউ নট মানে ডিস্টেন্স অফ দ্য পয়েন্ট অন দ্য অ্যাক্সিস, তাহলে এটা মিউ নট আই স্কোয়ার বাই 2 স্কোয়ার প্লাস এক্স স্কোয়ার টু দি পাওয়ার 3/2 is equals half. Now at center it is mu naught I by 2a. Okay, so 2 and 2 cancel, mu naught I cancel. So what I am getting is 2a cube is a square plus x square to the power 3/2. Okay, so আমি এটাকে করছি কিউব রুট করে দিই, তাহলে 2 to the power 1/3 into a is root over a square plus x square, তাহলে এটাকে স্কোয়ার করে দিই, 2 to the power 2/3 a square is a square plus x square, so x square becomes a square 2 to the power 2/3 minus 1, so it will be x will be a root over 2 to the power 2/3 minus 1. Okay, so this will be the distance. Okay, this distance to radius ratio is this, root over 2 to the power 2/3 minus 1. Okay, now 23. Field due to a current carrying ribbon. Achha, here is a ribbon carrying a total current I. Okay, let the width of the ribbon is b. Okay, now you are asked to calculate the magnetic field at a distance a from the ribbon. Okay, let this be a. Okay, here you can take this point here, this distance is a, say. Okay, find magnetic field here. So what you will do, first you will take at a distance x, you consider a strip of width dx. Alright, so the current through this strip is di. Okay, so now the width of the strip is b and the total current carried by it is I. So what is the current per unit width in the ribbon? It is I by b, right? So through the width dx, the current is I by b into dx. This is di. Okay, now for this strip the magnetic field at the point will be, what is the formula? Mu naught I by 2 pi r. So mu naught di by 2 pi x. Okay, fine. So dB becomes mu naught by 2 pi I by b dx by x. Okay, so what is the total magnetic field? Okay, just consider, we can think the ribbon to be made of many such strips and we'll integrate it over to get the total magnetic field B. So it is mu naught I by 2 pi b integral dx by x. Now we must integrate, let this be x equals 0. Okay, so
this is x equals a, and this point is x equal a plus b, right? So we should start the integration from a to a plus b. So it will be mu naught I by 2 pi b ln x from a to a plus b. So b will be mu naught I by 2 pi b ln a plus b by a. Okay. 25. Fill due to a regular polygon. Okay. Okay, there is a polygon like this. Okay. Okay, now find the magnetic field here. Okay, let the distance, this distance is r. Okay, from any vertex it is r. Okay, now a polygon of n sides. So each angle is pi by n. So this angle is pi by n, similarly this is pi by n, right? Okay, now the perpendicular distance, let this be a. So from this triangle what we can write, cos pi by n is a by r. So a is r cos pi by n. So magnetic field due to one of the sides of the polygon is mu naught I by 4 pi a sin pi by n plus sin pi by n. Okay, so it will be mu naught I by 4 pi r cos pi by n into 2 sin pi by n. So it is mu naught by 4 pi 2i by r tan pi by n. Now for n sides it will be nb1. Okay, so it will be mu naught by 4 pi 2i by r n tan pi by n. Okay, so this is the expression. Okay, so this is the expression for the regular polygon. Okay, when n is very large, number of sides in the polygon is very large, then the polygon is basically a circle. The polygon is basically a circle. So n tends to infinity, so pi by 10 n tends to 0. So tan pi by n, as pi by n is very small, tan pi by n is pi by n. So b is mu naught by 4 pi 2i by r into n into pi by n. So n gone and pi gone, so it becomes mu naught I by 2r. It is our known result, right, at the center of the circular loop. Okay, fine. 26. Field due to a 2D spiral. There is a 2D spiral like this. Okay, now let the try it like this.
is like this. Okay, so the initial radius, let the initial radius be A and the final radius be B. Okay, so there are total n number of turns. Okay, so first consider at a distance x, consider a strip of width dx. Okay, so there are n turns between b and b minus a. Okay, between this much length b minus a, between this much length we have actually n turns. Okay, so if it is uniform, then b minus a, this much width has n turns, so unit width has n by b minus a. B minus a distance has n turns in between it, so per unit distance the number of turns is n by b minus a. So in dx width the number of turns is n dx by b minus a. Okay, so because of these circular loops in the strip dx, the magnetic field at the center will be mu naught Ni by 2r, that is 2x. Okay, the radius is x. So for all strips, integrate it over to get the magnetic field at the center due to the spiral. Mu naught Ni by 2b minus a integral dx by x from a to b. So it will come out to be mu naught Ni by 2b minus a log b by a. Okay. Okay. Now let's do 26. Okay. So infinite wear of semicircular cross section. Magnetic field on the axis. So it is like this. A semicircular cross section. Okay. So magnetic field on the axis like this. So first let us consider two symmetric strips. Okay, theta, and this angle is d theta. Okay, the current through this strip is di and the total current is I. So from these strips, let us calculate the magnetic field. Let us see the direction of magnetic field at the point of observation. So this is dl cross r, right hand thumb. It will look like this. dl cross r. So it will look like this, dB. Okay, due to this one. dl cross r, you see, dl like this. Okay, dl cross r will be like this, and from here dl cross r will be like this, dl cross r. So it will be like so,
dl cross r will be like this. Okay, dB. Okay, this one is for this. Okay, del cross r. Okay, okay. So now let me calculate the angles. This angle is 90 degree clearly, with r dB is 90 degree. Now this much is theta, so this angle is 90 minus theta. Okay. If this is 90 minus theta, this is clearly theta. Okay, so first let me write this angle to be theta. Then this angle is 90 degree. Okay, now if this is 90 and this is theta, so this much is 90 minus theta. Okay, so if this is 90 minus theta and this total is 90, so this is theta. Okay, so this angle is also theta. So now let us break it into components. So this is dB cos theta and dB sin theta, and for this is dB cos theta and this is dB sin theta. Now clearly the sine components cancel. And cos components add up. Okay, so the total magnetic field will be given by B net integral dB cos theta. Now let this distance is r, so it is mu naught di by 2 pi r. Okay, cos theta. Now this whole angle is pi. Okay, so current, the total current is I, so current per unit angle is I by theta. So the current through this strip is d theta. So current through this strip is I by theta into d theta. So this is I by pi into d theta. Okay, so this is di. Okay, so it will be mu net by 2 pi r I by pi d theta cos theta. Okay, now from minus pi by 2 to plus pi by 2, this angle is minus 90 and this is plus 90. Okay, so we'll get the, if we integrate, we'll get the entire wire. Okay, so it will be B net is mu naught I by 2 pi square r. Okay, mu naught I by 2 pi square r cos theta d theta from minus pi by 2 to plus pi by 2. Now this integral is sin theta, sin pi by 2, minus of minus means plus sin pi by 2, 1 plus 1 is 2. B net is mu naught I by 2 pi square r into 2. So
sin pi by 2 plus sin pi by 2, 1 plus 1 2, so it cancels, mu naught I by pi square r. Okay, so this is the magnetic field. Then now let's do 27. Okay, now two charges are given like this. One is here positive charge, one is here positive charge. They are at equal distance, so they undergo head-on collision. So they are identical, their charge, mass and velocity all are same, so they will experience the same force in the magnetic field. So in same time they will cover the same distance, so they will symmetrically come like this and will encounter head-on collision. Okay, like this. Okay, both will move in a circular path. Okay, so how should be the magnetic field? The magnetic field should be V cross B, to it Lorentz force V cross B, VB. So V cross B. Okay, the magnetic field should be like this. You do on your own. The magnetic field is pointing into the screen. Okay, then V cross B is, it is the, this charge will come down and this charge will go up. Okay, V cross B. Yes, all right, clear? Okay, fine. Now you see the distance between them is 1 meter. Okay, so this charge symmetric, this charge will come half the way and this charge will come half the way. Okay, so actually the radius of the circular trajectories, circular arcs traced out by the charges has to be half of 1, that is 0.5 meter. So it will be R equals mv by qb. Okay, so you need to calculate b. M is given as 4 into 10 to the power minus 26. (2.4 into 10 to the power 5). 4.8 into 10 to the power minus 19, and R is 0.5. So it is 2. This becomes 1. So B is 4 into 10 to the power minus 2, that is 0.04 Tesla. Okay, ফাইন। এবার এই রকম এখান থেকে না অনেকগুলো প্রবলেম এই টাইপের এরকম অনেকগুলো দেয়। এই যে রেডিয়াসটা বার করে নেওয়া, এইরকম প্রবলেম দিয়ে রেডিয়াসটা ক্যালকুলেট করে নেওয়া, এরকম আরও অনেক প্রবলেম দেয়। যেমন একটা এরকম সিএফপিকিউ দেয়, সেটা হচ্ছে সাপোজ দিস ইজ এক্স ইকুয়াল টু এ অ্যান্ড দিস ইজ এক্স ইকুয়াল টু বি, এরকম একটা রিজিয়ান আছে ম্যাগনেটিক ফিল্ডে। তাহলে বলে যে ধরো একটা এখান থেকে একটা চার্জ এন্টার করছে এখানে ভি ভেলোসিটিতে, তাহলে ওকে একটা সার্কুলার ট্রাজেক্টরি ট্রেস আউট করবে। বলে হোয়াট শুড বি দ্য মিনিমাম ভেলোসিটি অফ দ্য চার্জ সো দ্যাট ইট এন্টার্স আ রিজিয়ান এক্স গ্রেটার দ্যান বি। ওকে, মানে এই রিজিয়ানটা চার্জটা যাতে এন্টার করতে পারে, মানে কি এটা এরকম করে গিয়ে এখানে এন্টার করতে পারে যাতে, ঠিক আছে। যদি স্পিড অনেক এর থেকে কম হয় অ্যাকচুয়ালি, তাহলে কি এরকম ঘুরে আবার চলে আসবে এইদিকেই, ঠিক আছে, এন্টার করতে পারবে না, এরকম সার্কুলার ট্রেস আউট করে চলে আসবে, ঠিক আছে। তাহলে অ্যাকচুয়ালি স্পিডটা যদি মিনিমাম একটা স্পিডের থেকে বেশি হলে এখানটায় ও এক্সিট ফিল্ডটা এক্সিট করে নেক্সট রিজিয়ানে যেতে পারবে।
তাহলে এইটাও দেয়, তাহলে এখানটায় ক্লিয়ারলি কী হবে বোঝাই যাচ্ছে এই ডিস্টেন্সটা কি বি মাইনাসে, রাইট? ওকে, দিস বি মাইনাসে। তাহলে এই রেডিয়াসটা কি হতে হবে, রেডিয়াস হ্যাজ টু বি গ্রেটার দ্যান বি মাইনাসে, তবে ও এখানটায় যেতে পারবে, রাইট? এই কন্ডিশনটা বুঝে নিতে হবে, ঠিক আছে? ওকে, সো দিস ইজ mv by qb is must be greater than equals b minus a, so v must be greater than equals qb b minus a by mv by m, sorry, by m. Okay, so the minimum speed will be qb into b minus a by m. ওকে, তাহলে এটা করতে পারবে। আবার এরকম কিছু এই প্রবলেম আছে, যেমন এইচসিবিতে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট প্রবলেম আছে যেটা খুব দেয় সিএফপিকিউয়ে, যে সাপোজ এই সেম টাইপের আন্ডারে পড়ে প্রবলেমগুলো, যেমন এরকম একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড আছে একটা রিজিয়ানে, এখান থেকে একটা চার্জ এসে এন্টার করলো অ্যাট অ্যান অ্যাঙ্গেল 45 ডিগ্রি। ওকে, এবার চার্জটা এখান থেকে এরকম করে গিয়ে সার্কুলার ট্রাজেক্টরি ট্রেস আউট করে এখান থেকে বেরিয়ে গেল, ক্লিয়ার? সাপোজ এখানে কত অ্যাঙ্গেলে বেরিয়ে গেল, থিটা অ্যাঙ্গেল করে বেরিয়ে গেল, ক্লিয়ার? সো জিজ্ঞেস করলো হোয়াট ইজ থিটা। ওকে, ফাইন। ওকে, অথবা জিজ্ঞেস করলো এই দুটো পয়েন্টের মধ্যে ডিস্টেন্স কত, এ বি, ক্লিয়ার? তাহলে এই যে সার্কুলার ট্রাজেক্টরিটা হলো, এই যে সার্কুলার আর্কটা হলো, এর একটা সেন্টার অফ কার্ভেচার আছে, কল ইট, এখানে ধরো সেন্টার অফ কার্ভেচারটা রয়েছে। তাহলে আমি যদি এইটা আর এইটা কানেক্ট করি, তাহলে দিস টু আর রেডিয়াস আর। ওকে, তাহলে এই যে ট্রায়াঙ্গেলটা আমি পাচ্ছি এটা একটা আইসোসিলিস ট্রায়াঙ্গেল। ওকে, তার মানে এর এই অ্যাঙ্গেল দুটো ইকুয়াল। ওকে, তাহলে আমি কি বলতে পারি এখান থেকে, ভেলোসিটি কি অলওয়েজ ট্যানজেন্সিয়াল, তাহলে এটা ট্যানজেন্ট আর এটা ট্যানজেন্ট, এই পয়েন্টের ট্যানজেন্ট টু দ্য সার্কুলার ট্রাজেক্টরি, আর এটা রেডিয়াস, তার মানে এই অ্যাঙ্গেলটা 90 ডিগ্রি। তাহলে আমি যদি এখান থেকে এরকম একটা লাইন টানি, সো ইফ দিস ইজ 45, এটাও 45 ডিগ্রি। ওকে, তাহলে এটাও 45 ডিগ্রি, তাহলে এটা 45 বলে এই অ্যাঙ্গেলটাও 45 ডিগ্রি, আর এই ট্রায়াঙ্গেলটা যেহেতু আইসোসিলিস তাই এটাও 45 ডিগ্রি। এটা 45 বলে কি এই অ্যাঙ্গেলটাও 45। সো এবারে কি একই লজিক, এটা কি ভেলোসিটি হচ্ছে অলওয়েজ অ্যালং ট্যানজেন্ট, তাহলে ট্যানজেন্ট আর রেডিয়াসের মধ্যে টোটাল অ্যাঙ্গেল 90, তাহলে এটা 45 বলে এই অ্যাঙ্গেলটাও 45, আর এটা 45 বলে টোটাল অ্যাঙ্গেল 90, তাহলে থিটাটাও 45 ডিগ্রি। ওকে, সো থিটার ভ্যালুটা 45 ডিগ্রি। ওকে, আর এবিটা কত হবে, এবিটা ক্লিয়ারলি এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে কত হবে। এবি এখান থেকে একটা পারপেন্ডিকুলার ড্রপ করেই করে নেওয়া যায়, কত, আর কস 45 ডিগ্রি। ওকে, এই যে এই ট্রায়াঙ্গেল থেকে, তাহলে আর কস 45 করলে বেস পেয়ে গেলাম, তার টোয়াইস, তাহলে ইন্টু 2 করে দেবো, তাহলে আর মানে কি এমভি বাই কিউবি into 1 by root 2, so it becomes root 2 mv by qb. Okay, it will be like this. Okay, তো এরকম একটা প্রবলেম দেয়। আবার একই রকম আর একটাও প্রবলেম আছে সেম টাইপের, সেটা হচ্ছে গিয়ে যে একটা রিজিয়ন আছে ম্যাগনেটিক ফিল্ডের, তাহলে এখান থেকে এরকমভাবে একটা চার্জ এসে ঢুকলো, ঢুকে চার্জটা এরকম করে গিয়ে এখান থেকে সার্কুলার ট্রাজেক্টরি করে এখান থেকে বেরিয়ে গেল।
তাহলে হোয়াট ইজ দ্য টাইম স্পেন্ট, আমি এরকম আরেকটাও প্রবলেম টাইম স্পেন্টের করিয়েছি। ওকে, মানে একই ব্যাপারটা, একই সেম। তা এই প্রবলেমটাকে এখানে তোমায় দিয়ে দিল যে সাপোজ এইটা 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে যদি ঢোকে তাহলে এটা কত অ্যাঙ্গেলে এক্সিট করছে। ঠিক আছে, ক্লিয়ার? ওকে, তাহলে সেম লজিক। ঠিক আছে, যে আমি এরকম এটা যদি সেন্টার অফ কার্ভেচার হয়, এই সার্কেলটা সেন্টার হয়, তাহলে এইটা আর আইসোসেলিস ট্রায়াঙ্গেল, তাহলে এটা 45, এটাও 45 হবে। ক্লিয়ার? ওকে, তাহলে এই থিটাটাও 45 ডিগ্রি হবে। ওকে, ফাইন। এইবার একটা কথা এখান থেকে, সেটা হচ্ছে এটা যদি এখানটায় ধরো এই প্রবলেমটা অ্যাকচুয়ালি আমি একটু ঠিক করে দিই। দিস প্রবলেম ওয়াজ লাইক দিস। This problem was like this. Okay, এখানে ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা was pointing outward. Okay, pointing outside the screen. Okay, so the magnetic field will be like if it is outside, then V cross B will be along this direction, so it will move like this. Okay, in a circle. And now here, while exiting the field, it will be V cross B, so it will be like this, so it will go like this. Okay, then only actually the force will be centripetal towards the center. Yes or no? V cross B. Okay, from V to B, V cross B. Yes. Okay, from V to B. Yes. Okay, towards the center. Okay, এইটা তো এই সার্কুলার লুপে ঘোরার জন্য তো সেন্ট্রিপিটাল হতে হয় না ফোর্সটা, তাহলে কি এটা হচ্ছে রেডিয়াস। ওকে, এরকম ছিল প্রবলেমটা। ওহো, ওকে, এরকম ছিল প্রবলেমটা। তাহলে ফোর্সটা তো সেন্ট্রিপিটাল হতে হবে না, তাহলে ভেলোসিটিগুলো এরকম হতে হবে যদি ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ডিরেকশন এরকম হয়। এই ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ডিরেকশন দেখে দেখে কিন্তু এই ভেলোসিটিগুলো বার করতে হবে অলওয়েজ। ঠিক আছে, এইগুলোই কিন্তু কম্পিটেন্সি ফোকাসড কোয়েশ্চেন, খেয়াল থাকে যাতে। ওকে, ক্লিয়ার? তাহলে এটা এন্টার করছে 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে, তাহলে এটা এক্সিট করবে থিটা অ্যাঙ্গেলে, সেটা ক্যালকুলেট করতে বলবে। ঠিক আছে, ক্লিয়ার? তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটা তো 45ই হবে, কারণ টোটালটা 90, আর এটা আইসোসেলিস মানে এই অ্যাঙ্গেলটাও 45 ডিগ্রি হবে। ওকে, ট্রায়াঙ্গেলটা। ওকে, তাহলে এটা 45 হলে থিটাটাও 45 ডিগ্রি হবে উইদাউট ডাউট। ট্যানজেন্ট আর রেডিয়াসের মধ্যে অ্যাঙ্গেল 90 ডিগ্রি। ওকে, এবার হচ্ছে হোয়াট ইজ দ্য টাইম স্পেন্ট। ওকে, সো এটা এইটা এই দুটো 45 ডিগ্রি, তাহলে দিস মাস্ট বি 90 ডিগ্রি। এই অ্যাঙ্গেলটা 90 ডিগ্রি। আচ্ছা, এই অ্যাঙ্গেলটা 90 ডিগ্রি হলে এই অ্যাঙ্গেলটা কত? এই অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে গিয়ে 3π/2। ওকে, মানে 270 ডিগ্রি। তাহলে অ্যাকচুয়ালি এই যে চার্জটা, এই চার্জটা ম্যাগনেটিক ফিল্ডে কতটা অ্যাঙ্গুলার ডিসপ্লেসমেন্ট করছে? অ্যাঙ্গুলার ডিসপ্লেসমেন্ট মানে যে সার্কুলার আর্কটা ট্রেস আউট করছে সে কতটা অ্যাঙ্গেল সাবটেন করছে অ্যাট দ্য সেন্টার অফ কার্ভেচার। ওকে, সেটা কত? 3π/2। ওকে, তাহলে আমরা টাইমটাকে কিভাবে লিখতে পারি? ওকে,
টাইমটা আমরা বলবো ওই যে লিখেছিলাম কি থিটা বাই ওমেগা। সো থিটা হচ্ছে 3π/2 আর ওমেগা হচ্ছে সাইক্লোট্রন কিউবি বাই এম। সো ইট ইজ বেসিক্যালি টি ইকুয়ালস 3πm/2 QB. Okay, fine. So it will be the time. ঠিক আছে? অলরাইট, ফাইন। তাহলে এরকম সিএফকিউ কিন্তু সমস্ত এই টাইপ থেকে আসতে পারে। এই যে টাইপটা দেখে আমার মনে পড়লো এগুলো আছে, ঠিক আছে? এগুলো ডকুমেন্টে দেওয়া নেই, কিন্তু এগুলো আমি করে দিলাম, ঠিক আছে? এরকম আসতে পারে। ওকে, নাও লেটস ডু 28। আচ্ছা, এখানে কি আছে? একটা কারেন্ট ওয়্যার আছে, আই। এবার এখানটায় একটা এ লেন্থের ওয়্যার আছে এরকম, ওকে? এর মধ্যে দিয়েও আই কারেন্ট ফ্লো করছে। আচ্ছা, এই ডিস্টেন্সটা ইজ এ, এটাও এ, আর এই অ্যাঙ্গেলটা ইজ গিভেন অ্যাজ থিটা। বেশ, তাহলে ফোর্স বার করতে দিয়েছে এই পয়েন্ট দুটোর মধ্যে, এ বি, ওকে? এর মধ্যে ফোর্স বার করতে দিয়েছে। আচ্ছা, ফার্স্ট অফ অল আমি একটা কাজ করি, সেটা হচ্ছে গিয়ে আগে লিমিটগুলো সেট করে নিই। তাহলে এক্স অ্যাক্সিস, এটা ওয়াই অ্যাক্সিস, এটা এক্স অ্যাক্সিস, ওকে? আচ্ছা, তাহলে লিমিটগুলো যদি সেট করে নিই আগে, তাহলে কি হয়? এই অ্যাঙ্গেলটা থিটা মানে এই অ্যাঙ্গেলটা থিটা, ওকে? তাহলে এটা এ মানে হচ্ছে এইটুকু এ কস থিটা, আর এইটুকু হচ্ছে এ। তাহলে আমি যদি এক্সের লিমিট বলি, তাহলে এক্সের লিমিট হচ্ছে ফ্রম এ টু এ কস, এ প্লাস এ কস থিটা। এক্সের যে লিমিট সেটা হচ্ছে ফ্রম এ, দেখো এই পয়েন্টটা এ থেকে এটা কত? এ প্লাস এ কস থিটা, দ্যাট ইজ এ 1 প্লাস কস থিটা, লাইক দ্যাট, ওকে? ফাইন। এইবার আমি করব, তাহলে এর ওপর লরেঞ্জ ফোর্স মানে কি? লরেঞ্জ ফোর্স হচ্ছে গিয়ে আইডিএল ক্রস বি, ওকে? তাহলে এই ওয়্যারটার জন্য ম্যাগনেটিক ফিল্ড হবে, তাহলে তার জন্য এর ওপর ফোর্স হবে। আচ্ছা, ভালো কথা। তাহলে আমার আগে আমি এর ওপর একটা ছোট্ট এলিমেন্ট নিই, ডিএল। এর ওপর একটা ছোট্ট এলিমেন্ট নিলাম, ডিএল। দিস ইজ মাই ডিএল, ওকে? Okay, if this is DL, then the two components of this DL will be, one is dx, dy, this is dy, and this is dy, okay? And this is dx, okay? So dl vector can be written as I hat dx plus minus j hat dy, okay? Is like this, okay? And what is the magnetic field here due to this wire? It is going into the screen, that is along negative z axis, k hat.
So the force df is I dl cross b. Now let's put it. Here the distance is say x. The distance is x. Okay. Acha. So df is I hat dx minus j hat dy cross. Now magnetic field is mu naught I by 2 pi x along minus k hat. Done. So df comes out to be mu naught I square by 2 pi. Okay. So it will be k cross I is j. So dx by x k cross I is j and j cross k is I. dy by x I. Now you tell me one thing, that if this angle is theta, then if this is theta, this angle is also theta, right? Okay. So this, if this angle is theta, we can safely say this angle, you see this angle is theta. Okay. So if this is theta, so tan theta is dy by dx. We all know vector. Okay, clear? So tan theta is dy by dx. So dy is dx tan theta. So df is mu naught I square by 2 pi dx by x j hat plus dx tan theta by x I hat. Now integrate. Okay. So from a to a1 plus cos theta, from a to a1 plus cos theta. So what we get is f mu naught I square by 2 pi. This becomes log x. So log a1 plus cos theta by a, that is 1 plus cos theta j hat plus, this is already tan theta is there, log 1 plus cos theta k hat. Okay. Now theta is 30 degree. So put it, we get mu naught I square by 2 pi. So log 1 plus cos 30, that is root 3 by 2. So 2 plus root 3 by 2 j hat plus tan 30 is 1 by root 3 and log same thing 2 plus root 3 by 2 k hat. ওকে, সো আমরা এটা কমন নিয়ে নিই। লগটা তাহলে থাকে হচ্ছে এফ ইজ মিউ নট আই স্কোয়ার বাই 2 পাই লগ 2 প্লাস রুট 3 বাই 2, তাহলে থাকছে হচ্ছে, আচ্ছা ইজ ইট কে হ্যাট, সরি এটা আই হ্যাট ছিল, তাই বলি এটা আই হ্যাট ছিল তো, ওকে এটা আই হ্যাট।
সো ওটা কমন নিলে থাকছে আই হ্যাড বাই রুট থ্রি প্লাস জে হ্যাড মিউ নট আই স্কোয়ার বাই টু পাই লগ 2 plus root 3 by 2 I had by root 3 plus j. Yes, this is the force. Okay. তা আর একটা প্রবলেম আমি এখানটা বলে দিই, সেটা হচ্ছে গিয়ে সাপোজ এরকম একটা দেয় সিএফকিউ কোয়েশ্চেন যে the work done in rotating a magnetic dipole from its stable equilibrium position to from its stable equilibrium position by 60 degrees in a uniform magnetic field is W. So what is the torque needed to make the dipole stay at its new position? Okay, so we all know work done is PMB cos theta 1 minus cos theta 2, that is from 0 degree stable equilibrium position to cos 60 degree. So it is PMB 1 minus half, that is half PMB by 2. So PMB is 2W. Now the torque is PMB sin theta. Okay, at the new position it is 60 degree, so it is PMB root 3 by 2. So 2W into root 3 by 2. So torque is 2 and 2 cancel, it is root 3W. Okay, fine. Alright, so this type of problems are given. Already bar magnet problems are given. Okay, this bar magnets are at different angles, like in 60 degrees. Okay, 60 degrees, what will be this? Now perpendicular 120 degrees. Okay, it's like this. A bar magnet is this. Okay, it's kept like this, south north. Okay, 120 degrees. Okay, there, what is the magnetic moment, they ask you. Okay, sometimes it is given like this, say it is north south and north south. Okay, and sometimes it is 2 pm, because vector addition 2 pm it will be dipole moment. Clear? Okay, vector addition 0 degree pm plus pm 2 pm, and if it is reversed, that is north south and south north, then 180 degree, then pm is 0. Okay, here theta is 180 degree and here it is 0 degree. Clear? So this type of problems are given.